Hello everybody. So in our last class we left our lecture at this point. So from the neural progenitor there are three branches. One is neuron progenitor, the other is motor neuron progenitor, and the third one is glial progenitor. So now we will study in more detail how or what type of functions are carried out by these different types of neurons. First, let us focus on our neuron progenitors. The offshoots are, there are three types: the dopaminergic, the GABAergic, and the glutamatergic neurons. This is very interesting, and here you will get to know about one very important brain disease and how that disease is controlled by the three types of neurons apart from motor neuron. So dopaminergic, glutamatergic, and GABAergic. In this figure, the blue neurons are dopaminergic neurons, the green neurons are glutamatergic neurons, and the red ones are the GABAergic neurons. So what are their roles? The dopaminergic neurons carry over signals from the brain stem to the midbrain and prefrontal cortex. So as you can see in this figure, the blue balls, they are located at the brain stem. ওই বাংলায় যেটাকে সুষুম্না শীর্ষক বলে, সেখান থেকে ওরা they collect signal from the brain stem, the blue balls, and they carry it forward to the midbrain and the prefrontal cortex. The blue little dots that you can find in this picture are the dopamine molecules. These molecules are the signals which are carried from the brain stem to the midbrain and prefrontal cortex. So where is the prefrontal cortex located? At the position 1. As you can see here, it is already written position 1, prefrontal cortex. So too little dopamine released results in negative symptoms. So there must be a balance. Part 2, nucleus accumbens. Too much dopamine released causes positive symptoms. So we need neither too little dopamine nor too much dopamine. Okay, now the green ones, the glutamatergic neurons. What do? They carry excitatory signals over both long and short distances. So when we get excited about a cricket match or about your semester grade cards, that excitation signals are carried on by glutamate or glutamatergic neurons. Now the red ones, they carry inhibitory signals. Okay, so this is a bit different. The signals carried by GABA neurons actually inhibit any particular process. Inhibitory signals that help keep brain activity at optimal levels of operation. Suppose you are getting too much tense, প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে টিভিতে করোনার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে, তখন ব্রেনের একটা মেকানিজম আছে, দিস ইজ কোয়াইট ফেমাস, পারহ্যাপস ইউ নো, that brain adjusts itself. মানে suppose when we study newspaper, when you go through a newspaper, we come across all sorts of news. So perhaps one may come across the news of a bus accident, or one may come across the news that some 1,000 or 2,000 people have died out of hunger last year. কিংবা কত একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে অহরহ কত রকমের রেপের ঘটনাই আমরা আমাদের চারপাশে শুনি। এবার সেগুলো তো আমাদের ব্রেনে এফেক্ট ফেলে, কিন্তু এবার বিষয় হলো যে মানে এমন তো আমাদের কখনো হয় না যে মানে সারা দিন রাত মানে উঠতে বসতে সবসময় মাথার মধ্যে সেই ভয়ানক ঘটনাগুলোই ঘুরছে, সেটা কিন্তু আমাদের হয় না। মানে একটু লক্ষ্য করলে দেখবি যে মানে উই গেট টু নো
অ্যাবাউট এনি কি বলবো, মানে অ্যাবাউট এনি ডেঞ্জারাস ইনসিডেন্ট, ইউ feel sorry or depressed for a little time and gradually that effect is reduced. এই মেকানিজমটা, এটার এক্স্যাক্ট নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কিন্তু এটা ব্রেনের একটা সেলফ রেগুলেশন মেকানিজম। এটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। সো ব্রেন অ্যাকচুয়ালি it has a self regulation mechanism. Brain limits your reaction according to how much load you can take. Brain can stop its own overloading. হ্যাঁ, ব্রেনের এমন একটা মেকানিজম আছে যার ফলে ইট ক্যান কন্ট্রোল দ্য অ্যামাউন্ট অফ লোড ইট ইজ টেকিং, অ্যান্ড হোয়েন এভার দ্য অ্যামাউন্ট অফ লোড exceeds a certain limit, brain starts to reduce its effect. তাহলে এই ব্রেনের এই মেকানিজমটা ইট ইজ এক্সিকিউটেড বাই GABA নিউরনস. ইট হেল্পস টু prohibit or stop a certain brain activity if it is crossing limits. নাহলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতাম, তাই না? তো ইট হেল্পস টু কিপ ব্রেন অ্যাক্টিভিটি অ্যাট অপটিমাল লেভেলস অফ অপারেশন. যেইটা অপটিমাম হবে সেই পয়েন্টেই ব্রেনের অপারেশনকে মানে ও রাখতে পারে, দ্য গ্যাবা নিউরনস. তাহলে এবার so if the brain levels are healthy, then GABA neuron controls or prohibits, it stops or controls the amount of dopamine and glutamate. এবং what glutamate does is, glutamate carries the excitation signal and helps to control the level of dopamine. তাহলে glutamate encourages the dopamine generation and GABA discourages the dopamine and glutamate generation. কিন্তু যদি কখনো এরকম হয় যে GABA neurons are not working, তখন কি প্রবলেম হবে? So there is nobody to stop the glutamate and nobody is there to stop the dopamine. So as a result, the dopamine generation crosses its limits and your brain starts to over imagine everything, and that leads to schizophrenia. যথেষ্ট শোনা যায়, এখন তো ভালোই শোনা যায়, সিজোফ্রেনিয়া একটা পরিচিত নাম হয়ে গেছে। এবং I think all of you know that the famous mathematician and the father of game theory, Sir John Nash, he was extremely schizophrenic. So there is no control over your brain's activity. There is no control over your imagination and the activity carried out by your brain. That's schizophrenia, or uncontrolled generation of dopamine. So this is for your own satisfaction. দেখে মনটা ভালো লাগবে, একটা সুন্দর ছবি ডোপামিনার্জিক নিউরনের. So these are dopaminergic neurons, enlarged picture. So inside synaptic vesicles, the dopamine metabolites are there, and there are dopamine receptors. So these are the dopaminergic neurons, and what lies below is the dopamine receiving nerve cells. So this is how dopamine is transferred from one part of a brain to the other. The vesicles are synapse and the signaling molecules are dopamine. Next, the motor neurons. So motor neurons, motor থেকেই বোঝা যাচ্ছে, the word motor indicates a lot. So motor neurons are directly connected to central nervous system. They control the mechanical movement of the muscles. আর কি বাকি রইল? The glial progenitor. So the oligodendrocytes and astrocytes are the glial cells, and this slide summarizes the role of different types of nerve cells. Among them, I would like to draw your attention to oligodendrocyte and astrocyte.
they provide, what they do, they provide structural framework. The oligodendrocyte mainly contributes to form the skeleton of the nervous system. The astrocytes, a lot of roles played by them. First, maintain the blood-brain barrier. They maintain the membrane of the neuron. They provide structural support. Astrocytes regulate, this is very important, they regulate ion, nutrient and dissolved gas concentrations. They regulate the ion balance, the sodium potassium balance, which are very critical for brain function. They absorb and recycle neurotransmitters. Neurotransmitters are the signal carrying molecules, the molecules which carry nerve signals. They are called neurotransmitters. So they are absorbed and recycled by astrocytes, and after injury the astrocytes help to repair and form scar tissue. Well, and this is another very elaborative picture of different types of nerve cells. So the violet wire-like structures are neurons. Then there are oligodendrocytes and astrocytes. They move randomly and they are attached sometimes to the walls of the neurons. They perform various types of activities. And at the bottom you can see the endothelial cells. So you must be imagining that what are endothelial cells and why is it displayed here along with the nerve cells. It is displayed because it is very important actually. The endothelial cells are the inside walls of the what? The artery and the vein, the blood carrying pathway. So the inside wall of the artery and the vein, they have endothelial cells, and attached to the endothelial cells are these different types of neurons. And here in this example it can be clearly seen that how astrocytes are collecting glucose and several nutrients directly from the blood, and the glucose is traveling across the endothelial cells. Okay, so it is collected from the blood by astrocyte. It breaks it into glycogen. Glycogen becomes lactate. Also cholesterol is generated. These cholesterol and lactate etc., they go up the channels of the neurons, the GABAergic, the dopaminergic and the glutamatergic neurons. You can see that there is glutamate also. So the glutamine give rise to glutamatergic neurons. The dopamine processed in the same way give rise to dopaminergic neurons, and so on and so forth. So various types of neurons for various types of signaling molecules, and they have different activities. Now in the ectoderm line we were discussing neural progenitors which were multipotent. Next is the multipotent skin progenitor. Skin progenitor, it doesn't have that much variety like the neurons. So this is our skin. The topmost part is stratum corneum. Below it there is granular layer. Beneath this there is spinous layer. The size of cells become bigger as we move downwards. At the base, in the basal layer, there we can find the epidermal stem cell, which is the progeny for the skin. Tahole by amplification of epidermal stem cell, the various types of other cells are formed,
and different layers like granular layer, like spinous layer, they are formed. So skin cells we get from the so-called skin progenitor. এইবার বহু কিছু জানা হয়ে গেল about so many different types of organs and different cell types. What a variety. So in a human body the number of cell types is 220. 220 types of different cells are there in human body. So how is it that from one single zygote, একটাই তো ছিল কোষ, a zygote formed after the fertilization of the egg, একটাই জাইগোট থেকে 220টা রকমের সেল টাইপ জেনারেটেড হলো এবং এত রকমের অর্গান হয়ে গেল, মানে এটা মানে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম বা হু কন্ট্রোলস ইট? হাউ ডাজ আ স্টেম সেল নো দ্যাট ইট হ্যাজ টু গ্রো অ্যান্ড ম্যাচিওর ইন্টু লিভার, লাংস, ব্রেন, স্কিন, blood cells, etc.? So how does a simple stem cell know that it has to divide into 220 different cell types and so many different organs are created? How? This is the question. এইবার এইটাকে বোঝার জন্য একটু অঙ্ক করতে হবে। টোটালি ডিফারেন্ট টপিকে যাচ্ছি এবার। Suppose so this is the equation of a damped harmonic oscillator. Okay, so B is the damping coefficient, K is the spring constant. This is the equation of a damped harmonic oscillator. Now a very general framework for ordinary differential equations is provided by the system x1 dot equal to a function of all the coordinates up to xn dot. যে কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে ইন জেনারেল এইভাবে লেখা যায়। সো তাহলে যে কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট অর্ডার টাইম ডেরিভেটিভের টার্মসে এক্সপ্রেস করা যায়। ইউ ক্যান রাইট এনি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ দিস টাইপ অফ ইকুয়েশনস ইনভলভিং ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, x1 ডট x2 ডট আপ টু xn ডট, এবং দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সাম ফাংশন অফ x1 x2 আপ টু xn। কীভাবে? হাউ? জাস্ট এক্স্যাক্টলি ফর দিস এক্সাম্পল আমার প্লিজ রিমেম্বার দ্য অরিজিনাল ইকুয়েশন m x double dot plus b x dot plus kx equal to 0. Now let us define two variables. একটা হচ্ছে x equal to x1, আরেকটা হলো x dot equal to x2. Clear? x equal to x1 and x dot equal to x2. তাহলে x2 dot is equal to x double dot, এবং সেই x double dot is equal to minus b by m x dot minus k by m x. x double dot is equal to minus b by m x dot minus k by m x. সুতরাং এবং তারপর we will use x2 in place of x dot. Therefore we get two equations. First, x1 dot equal to x2, and the second is x2 dot equal to minus b by m x2 minus k by m x1. So this is the general framework of equation, where on the left hand side there is x1 dot x2 dot x3 dot etc., and on the right hand side there is different functions involving x1 x2 etc. The system of equations here is linear because on the right hand side you have only first power of x1 x2, মানে শুধু x1 x2 ই আছে, x1 স্কয়ার x2 স্কয়ার ইত্যাদি নেই। ভালো, একটা অন্য ইকুয়েশন দেখি। দ্য ইকুয়েশন অফ আ সুইঙ্গিং পেন্ডুলাম।
x double dot plus g by L sin x. So here also if we define x2 as x1 dot, এখানে যদি আমরা x equal to x1 ধরি আর x1 dot কে x2 ধরি, তাহলে here also we get two equations, x1 dot equal to x2 and x2 dot equal to minus g by L sin x1. কিন্তু এই system of equations is non-linear because on the right hand side we have sin x1. So this is not a linear function of x1. Now the linear system of equations is comparatively easier to solve and non-linear system of equations is relatively difficult to solve, but there is an easy method to understand the motion in either case, and that easy method is to use geometry and graphs. For example, আচ্ছা এবার গ্রাফটা কার কার মধ্যে হবে? a graph between different variables. তাহলে আমাদের এই এক্সাম্পলে this we have two variables, right? x1 and x2. তাহলে গ্রাফের x axis এ the variable will be x1 position, y axis the variable will be x2 which is velocity. x2 you can see here x2 is x1 dot, so x2 is velocity. তাহলে along x axis there will be position, along y axis there will be velocity. Now in general any such graph of x1 x2, because this is two dimensional, this is one dimensional motion, একটাই ভেরিয়েবল ছিল x, তাহলে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন, তার দুটো অ্যাক্সিস x axis and y axis, one dimensional motion এবং order of the system is 2 because number of variables is 2. এবার number of variables n হলে it will be n order dynamical system. যাই হোক, in any case any such graph showing all the variables together is called phase space, and the system is represented as a point in that graph. Okay, and the dimension of the phase space is n, which gives you the number of variables. তাহলে one dimensional motion, তার জন্য phase space here is two dimensional because here there are two variables x1 and x2, something like this. So x1 and x2, x axis y axis, and if we plot x1 a function of time and x2 a function of time, so the state of the system is represented by x1 x2 এবং the state of the system changes with time, and it is called the phase space trajectory, which shows you the evolution of the system. এবার এই ধরনের গ্রাফগুলোকে অ্যানালাইজ করে এক্স্যাক্ট সলিউশন না বের করেও অনেক কিছু বলে দেওয়া যায় অ্যাবাউট দ্য মোশন অফ দ্য সিস্টেম. ফর এক্সাম্পল, সাপোজ ইউ আর গিভেন দিস x dot equal to x square minus 1. So naturally it is one dimensional motion, সুতরাং number of variables is 2, একটা হবে আমার x আর একটা হবে x dot. তাহলে x এবং x dot the graph, we will plot the graph. তাহলে x dot equal to fx, আমাদের fx হচ্ছে x square minus 1. So it is a parabola but it does not pass through the origin, it is a little bit lower, x equal to 0 তে the value is minus 1, সুতরাং প্যারাবোলা will go down. ঠিক আছে, তাহলে প্যারাবোলাটা একটু নিচে নেমে গেছে. দিস ইজ দ্য প্লট অফ x স্কোয়ার মাইনাস 1. এইবার কথা হলো যে ফিক্সড পয়েন্ট,
What is the fixed point of this system? Fixed point অর্থাৎ the points where there is no motion, x dot is 0. That is called the fixed point of the system. তাহলে এখানে fixed point কি হবে? x equal to plus minus 1 will be the fixed points of the system. Fixed points or stable points, কেননা ওখানে x এর কোনো মোশন নেই, x dot is 0, velocity is 0. So x equal to plus minus 1, they are stable points, but whether it is they are equilibrium points, sorry, but whether the equilibrium is stable or unstable সেইটা আমাদের এখন বার করতে হবে। ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টস আমরা পেয়ে গেছি প্লাস মাইনাস 1, কিন্তু ওরা স্টেবল না আনস্টেবল সেইটা আমরা জানি না। স্টেবল না আনস্টেবল সেটা বার করার জন্য তো এবার তো তোমরা বলবে যে এটা তো আমরা জানি, সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা বার করলেই ঝামেলা মিটে যায়, কিন্তু হিয়ার উই আর নট গোয়িং টু টেক অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ। আমরা একটু সিম্পলার মেথড ইউজ করতে চাই। শুধুমাত্র ছবিটা দেখে আমরা বলতে যদি পারি যে whether the equilibrium is stable or unstable, that will be quite magical, and yes, it is possible. How? So what are they? এই যে ডিরেকশনস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি দিস ইজ নাথিং বাট অ্যান অ্যাটেম্পট টু শো দ্য ফ্লো ডিরেকশন অফ এফএক্স। এফএক্সটা কোন দিকে ফ্লো করবে সেইটা বোঝানোর একটা মেথড। দ্য ফ্লো ডিরেকশন অফ এফএক্স, যদি এফএক্স একটা ভেক্টর ফিল্ড হয় তাহলে when fx is positive and when fx is negative, এবং যদি fx পজিটিভ হয় তাহলে we will use an arrow pointing to right, আর যদি fx নেগেটিভ হয় we will use an arrow pointing to left. তাহলে এই যেমন এখানে the region here, the shaded region, ঠিক আছে, in those regions x square is greater than 1. Clear? In the shaded regions x square is greater than 1, so fx is positive. Since fx is positive, the arrow point towards right. The velocity is positive, x dot, the velocity is positive, and we put right-handed arrow because x increases with time. The point x moves in the right direction. Now, in this shaded region, x square is smaller than 1. So, if x is negative, the velocity is negative, the arrow points towards left. তাহলে দেখা গেল for the left point, both the arrows approach the point. বাদিকের পয়েন্টার ক্ষেত্রে দুটো অ্যারোই পয়েন্টের দিকে মুভ করছে। For the right arrow, for the right dot, the two arrows are pointing away from the point. দুটো অ্যারো ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। The arrows are moving away here and the arrows are moving towards. So this is stable equilibrium. The slight disturbance will bring it back to this equilibrium point. একটু যদি আমি ডিস্টার্ব করেও দিই, ডাইনে সরাই বা বাঁয়ে সরাই, সবসময় ওটা ইকুইলিব্রিয়ামের দিকেই আসবে। তাহলে এইটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, এবং ডান দিকে যেটা আছে সেটা হলো আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, বিকজ ইফ উই ডিস্টার্ব ইট ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ইট উইল গো অর মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পয়েন্ট। বোঝা গেল? এক্স ডট ইকুয়াল টু এফ এক্স। এক্স ডটের সাইনটা খেয়াল করতে হবে। যদি এক্স ডট পজিটিভ হয় তাহলে এক্স ইজ ইনক্রিজিং উইথ টাইম, এক্স ইজ মুভিং টুয়ার্ডস রাইট। যদি এক্স ডট নেগেটিভ হয় তাহলে the velocity vector is negative, it is moving towards left. Just ওইটাই ম্যাটার করছে, পজিটিভ আর নেগেটিভ।
তারপর if all the arrows are approaching a point, then it is stable or it is attractor, and all the arrows are moving away from a point, then it is unstable, it is repelling, it is called a repeller. The attractor of a dynamic system, the repeller of a dynamic system. So this is an example of attractor of a one-dimensional system. Now what about a two-dimensional system? A two-dimensional linear system is a system of the form two dimensions. So we have two variables, I mean we have x and y here. x dot equal to ax plus by and y dot equal to cx plus dy. ঠিক আমরা যেমন বলেছিলাম তেমনই যে any dynamical system can be written as a general set of equations যেখানে বাঁ হাতে থাকবে x1 dot x2 dot xt dot ইত্যাদি, ডান হাতে থাকবে x y z ইত্যাদি। তাহলে in case of two dimensional linear system, suppose we have a set of equations x dot equal to ax and y dot equal to minus y. If we solve, we will get as our solutions xt equal to x naught e to the power at and yt equal to y naught e to the power minus t. So this is our solution, and if we plot this তাহলে x আর y two dimensional phase space, ঠিক আছে, we have two variables x and y, so it is two dimensional phase space. এইবার একটু নিজেরাই করবি এটা ভেবে যে অ্যারোগুলো কিভাবে বসানো হলো এবং কিভাবে এদের অ্যাট্রাক্টর বা রিপেলারগুলো বার করা হলো। একটা আমি বলে দিচ্ছি এবং অবভিয়াসলি I will explain the simple one and leave the difficult one for you as an assignment. However, this topic is very interesting, and you can, if you are really interested in this topic, it's called nonlinear dynamics. You can go through the book by Strogatz. Its ebook is available online. It's a beautiful subject. So if a is 0, so obviously the phase space diagram will depend on the value of the a. Suppose a is 0, তাহলে a যদি 0 হয় তাহলে x dot is 0, x dot is 0, so x is constant, x is constant, clear? এরপর y dot is equal to minus y. সুতরাং বোঝা গেল যে y ভ্যারিজ উইথ টাইম বাট এক্স ইজ কনস্ট্যান্ট, y চেঞ্জ হচ্ছে, এক্সটা ফিক্সড, এক্স যেহেতু ফিক্সড সুতরাং দ্য গ্রাফ উইল বি সাম ভার্টিক্যাল লাইন্স, এক্সটা তো কনস্ট্যান্ট, y কমছে বাড়ছে, সো উই গেট ভার্টিক্যাল লাইন্স। নাও let us talk about the arrows. So y dot is equal to minus y, তার মানে in the negative, in the lower half y is negative, সুতরাং y dot is positive, নিচের পার্টটাতে y টা তো নেগেটিভ তাহলে y dot পজিটিভ হবে। এবার obviously if y dot is positive, the arrow will definitely point upwards, whereas if in the upper half, উপরের হাফটার ক্ষেত্রে কিন্তু y টা যেহেতু পজিটিভ তাহলে y dot নেগেটিভ, y dot নেগেটিভ বলে arrows are pointing downwards, বোঝা গেল? Positive y dot, so arrow is upwards, and negative y dot এর ক্ষেত্রে the arrow will be downwards, তার মানে all these points are attractors, so there are infinite number of attractors in this diagram, unlike this system where there is one attractor.
clear? So without solving further, just by plotting the x dot and y dot, we are able to discuss about some stable points of the system under consideration. Now if A is positive, the graph will look like this. How and why the graph will look like this, and how do we plot the arrows, and what will be the nature of the point, the origin. Suppose what will be the nature of this origin, I leave it for you to think about. The origin here is quite interesting because from two directions it is approaching, and from the other two directions the arrows are moving away. So please check and try to plot this graph, try to recreate this graph by yourself, এবং also you can try plotting the phase diagram for আমরা কি কেস করলাম for a equal to 0 and a positive. So you can try for other values of a, if a is negative, if a is less than -1, etc. You can try different cases. এগুলো ঠিক অ্যাসাইনমেন্ট না, এগুলো হচ্ছে just for fun, and the book of Strogatz will be very helpful to you. Anyway, so the attractor of a two-dimensional system, find it by yourself. And now this is for example attractor of another two-dimensional system, x dot equal to y and y dot equal to mu y plus x minus x square plus xy. Note that this is not a linear system, this is a non-linear system. In case of non-linear system, the diagram can be quite weird, odd type. So you can see that there are spirals at various points, এবং the nature depends on the value of the parameter. The nature of the spirals, the nature of the attractors, the repellers, etc. So phase-based diagrams are beautiful and they hold a lot of information. They tell us a lot about the system. Now attractor of a three-dimensional system. So suppose we have x dot equal to ay minus x and y dot equal to xb minus z minus y, and dz dt is xy minus cz. So this is another non-linear system. I will not show you the detailed calculation because this is not actually within the scope of the syllabus. I am showing it just for your clarity of concept, how the attractors of various systems look like. So this is a three-dimensional phase space. This is the actual figure, a three-dimensional phase space trajectory. And if we take the cross section in various planes, in yz plane, in xy plane, and in xz plane, then there can be seen two attractors, and about those points the system is basically oscillating. The system is oscillating between two attractors. Either it is spiraling about one attracting point, or it is switching over to the other attracting point. So there are two attractors for this system. This system is called Lorentz system, and this particular type of attractors are called Lorentz attractors. Now what the attractor of a n-dimensional system will look like? প্রশ্ন খুবই জটিল ঘাটা টাইপের হবে, এবং একটা জিনিস বলি যে একটু কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশন হয়ে গেলেই সেগুলোকে কিন্তু আর হাতে করে সলভ করা যায় না, সেগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সলভ করতে হয়।
সো দ্য অ্যাট্রাক্টর অফ এন ডাইমেনশনাল সিস্টেম। অবশ্য প্রশ্ন হচ্ছে যে এন ডাইমেনশনাল সিস্টেম বা এই যে সমস্ত এত কিছু আমরা কেন পড়ছি, কেননা নাও উই উইল অ্যাপ্লাই দিস ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি টু দ্য সেলুলার সিস্টেম, অ্যাট্রাক্টর অফ আ সেলুলার ডাইনামিক সিস্টেম। তাহলে সেল মানে সেলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব। সো ভেরিয়েবলগুলো তাহলে কী হবে, x1 x2 ইত্যাদি। x1 হবে কোয়ান্টিটি অফ জিন এ or protein A, x2 quantity of gene B or protein B. Gene থেকেই protein translation হয়, you know that genes translate into proteins. So the quantity of each type of gene will be taken as the different variables. So cells contain many components including genes, proteins and metabolites, and the cellular state at a particular time can be represented as a point in multidimensional state space in which each axis represents the abundance of a component. Understand it clearly. Cellular state ঠিক যেমন একটা সিস্টেমের স্টেট বলছিলাম, সেই রকমই একটা সেলুলার স্টেট। সেলুলার স্টেটটা কী দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব, ওর মধ্যে যে ডিফারেন্ট জিন বা প্রোটিনগুলো আছে, the quantity of those genes and proteins, they define one particular state of a cell at a time, এবং সেই cellular state can be represented by a point in n-dimensional state space, obviously যেমন এতক্ষণ করছিলাম, যেখানে along each axis we will represent or we will show the quantity of different genes or proteins. এবার কথা হচ্ছে যে এই যে x1 ডট x2 ডট এগুলো কিসের থেকে আসবে ইন কেস অফ আ সেল, টাইম ইভলিউশনগুলো কোথা থেকে আসবে, তার মানে হচ্ছে জিনের কোয়ান্টিটি কেন চেঞ্জ হবে। এটা তো তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারছো এখন, বিকজ দেয়ার ইজ ইন্টারপ্লে অ্যামাং জিনস, দেয়ার ইজ অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড রিপ্রেশন, এটা আমরা আগেই পড়েছি। So the quantity of genes keep changing with time because of their interaction with each other, and that causes the shift of a cellular state. Just remember this. যেখানে 3টে জিন ছিল বা 4টে জিন ছিল, and as a result of their mutual interaction, their quantity or the quantity of the proteins, it was changing with time. Therefore the state of a cell will change with time, and the solutions of this type of equations will give us the attractors of the system. তাহলে অ্যাট্রাক্টরগুলো অ্যাকচুয়ালি কী দাঁড়ালো তাহলে, এই সলিউশনগুলো, তাহলে the solutions, the x1 not, x2 not, etc. These are the attractors. তাহলে জিনের কিছু পার্টিকুলার কোয়ান্টিটির জন্য দ্য স্টেট অফ দ্য সেল ইজ স্টেবল, ফর সাম ডেফিনিট কোয়ান্টিটিজ অফ দ্য জিনস দ্য স্টেট অফ আ সেল ইজ ফিক্সড, ইট ডাজ নট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ উইথ টাইম। সো দিজ আর দ্য অ্যাট্রাক্টার্স। এবার এই যে জিন, এই যে পার্টিকুলার কোয়ান্টিটিস অফ দ্য জিন টেকেন টুগেদার, they are called the different cell types. একটু ঘেটে গেল। ভেরিয়েবলগুলো কি, কোয়ান্টিটি অফ ডিফারেন্ট জিন, সেটাই হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল। তাহলে সলিউশনগুলো কী হবে, এই যে অ্যাট্রাক্টর, এই যে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, সলিউশনগুলো কী হবে, জিনগুলোর কিছু নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি, সেটাই হচ্ছে সলিউশন। তাহলে এই যে জিনগুলোর কিছু নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি, ডেফিনিট কোয়ান্টিটিস অফ ডিফারেন্ট জিনস, এগুলোকে একত্রিত করে আমরা একটা সেল যদি গঠন করি, দ্যাট সেল উইল বি আওয়ার, মানে ওই সেলগুলো হচ্ছে মানে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, ওই সেলগুলোই আমাদের বডিতে এক্সিস্ট করে। The nerve cell, the neuron progenitor, the lungs progenitor. So have we ever thought that why lungs, hearts and livers are produced?
why not some other type of organs are produced? মানে ঠিক ওই সেলগুলোই কেন তৈরি হয়, কেন লিভার সেলস, কেন প্যানক্রিয়াটিক সেলস, কেন আলফা বিটা সেলস, only those type of cells are produced. Why? Because the amount of proteins present in pancreatic cells, the amount of proteins present in lung cells, those particular amounts of proteins are solutions of these set of equations. Those particular levels of proteins are attractors of this n-dimensional system. ওই particular levels of proteins ওই সেটটাকে বলা হয় সেল টাইপ, ডিফারেন্ট সেল টাইপ, দে আর দ্য ডিফারেন্ট অ্যাট্রাক্টার্স অফ দ্য এন্টায়ার সিস্টেম। ওই সেল টাইপগুলোকে ফলো করে করেই লাংস, লিভার, নিউরনস, ব্লাড সেলস, স্কিন, all these organs are produced. So different cell types are attractors of our body. They are definite cell types. The solutions are definite cell types and they are regulated by, এবার কে ঠিক করে দেবে এই সলিউশনগুলো? The solutions depend on the interaction of the genes, বা জিনগুলো কোন কোন জিন আদৌ থাকবে, which genes will be present there and how they will interact. This is totally controlled by the genes present in the zygote. So attractors in 3D system, attractors in n-dimensional system, gene A and gene B, they inhibit each other, they are the attractors. So if temporal changes in the expressions restrict the cellular state to a certain region, কোথাও যদি restrictions থাকে যে সেলুলার স্টেটটা শুধু ওখানেই থাকে এবং আদারওয়াইজ ইফ ইট ইজ ডিস্টার্বড ইট উইল মানে মুভ টুয়ার্ডস দিস পার্টিকুলার রেড পয়েন্টস অর গ্রিন পয়েন্টস। Okay, as you can see the arrows are approaching here, all the arrows are approaching towards the attractors. So these are the cell types. So the temporal changes, the changes with time, restricting the cellular state to a certain region. Even if it is disturbed, it goes back to its original state. So they are the attractors, they are the cell types, they are attractors in dynamical systems theory. The attractors of a cellular dynamic system, the journey from a zygote. তাহলে let me check. Okay, বেশ, তাহলে ঘটনাটা কি ঘটে? সো দের ইজ এগ প্রডিউসিং সেল, দের ইজ স্পার্ম প্রডিউসিং সেল, এবং সেখান থেকে এগস অ্যান্ড স্পার্ম আর প্রডিউসড। সেখানে কিন্তু আমাদের 23 জোড়া ক্রোমোজোম, কিন্তু একটা স্পার্মে থাকে 23টা ক্রোমোজোম, একটা এগেও থাকে 23টা ক্রোমোজোম। ইট ইজ স্প্লিট ইন্টু হাফ। তারপর আবার যখন কম্বাইন করে ওরা, তখন দিয়ে ফর্ম আ জাইগোট, এবং একটা জাইগোটে কিন্তু আবার সেই 23 জোড়া অর্থাৎ 46 ক্রোমোজোমস আর প্রেজেন্ট ইন আ জাইগোট। So X chromosome and Y chromosome I have shown here, but please remember that এই যে ক্রস টাইপের দুটো তো ক্রোমাটিড। The X chromosome, it looks like a cross because 2 chromatids are present here, but in a sperm or egg 1 chromatid is present. না হলে কি হবে, too much chromosomes will flow inside a zygote, which may cause some chaos there. সুতরাং single chromatids are present, not the entire part, and Y chromosomes are a little bit shorter in size. Now the genetic code lies inside the chromosome. If we uncoil the chromosomes, then we will find the double helix structure of the DNA, and there we will find a basic arrangement of ATCG, the 4 bases, and their arrangement is the all important genetic code. সুতরাং chromosome contains the genetic code, it controls the
presence of different genes. In X chromosome there is 1000 to 2000 genes. Y chromosome থাকে 76টা জিন. So these 76 genes and 1000 to 2000 genes, they have certain type of coding. This coding tells us how the genes will interact with each other, and they tell us how the equations will be. So depending upon the coding, the solutions are there. Those solutions are the cell types. So this is the fertilized egg. Then the DNA coding, this DNA coding, different genes and the different cell types are the attractors in dynamical systems theory. And these are the attractors of a cellular dynamic system. This is called Waddington picture. Type 1, type 2, type 3. তার আমরা যে দেখলাম যে stem cell gives rise to some particular cell types, the liver, pancreas, neuron, skin, etc. কেন শুধুমাত্র ওই টাইপগুলোই আসে, অন্য কিছুই আসে না? কেননা শুধুমাত্র ওই টাইপগুলোই they are the stable equilibrium of the equations, they are the stable solutions of the equations. So it's all mathematics, nothing else. The solutions give you the steady quantities of protein, এবং ওই steady quantities of protein gives you your lung cells, pancreatic cells, neuron cells, etc. So this is your journey from zygote. So first there is a zygote, then blastocyst, then pluripotent stem cells. In the stem cells there is the coding, and those genetic coding tells you what the stable equilibrium points will be. Those stable equilibrium points act as the attractors and they give you the cell types. এবং from those cell types your entire system of different organs are formed. Now tell me, who are they? Do you know them? এখন তো সামনাসামনি ক্লাস হচ্ছে না, কে বলতে পেরেছিলি সেটা আমাকে পরে জানিয়ে দিস। So the boy here is none other than the great Stephen Hawking, and the other two are his sisters. So the question is, why Stephen Hawking's sisters are not like him? একই তো, ancestry তো একই, they are from the same father and mother, but still Hawking is Hawking and his sisters are not like him. So what happened to the stem cell differentiation? What happened? So it's a game of genes and attractors. So how your body will be is determined by attractors. একটু পেছন থেকে আসি, বডি কেমন হবে সেটা সেল টাইপের উপরেই ডিপেন্ড করে, কেননা সেল টাইপ অনুযায়ী অর্গানগুলো তৈরি হয়, অর্গানস গ্রো বাই দ্য সেল টাইপ। এবার হাউ ইউর বডি উইল বি ইজ ডিটারমাইন্ড বাই অ্যাট্রাক্টার্স। এবার সেল টাইপস আর দ্য অ্যাট্রাক্টার্স। এবার সেল টাইপগুলো কি, দে আর নাথিং বাট স্পেসিফিক জিন এক্সপ্রেশন, কেননা ওরাই হচ্ছে সলিউশন অফ দ্য সিস্টেম অফ ইকুয়েশনস। এবার স্পেসিফিক জিন এক্সপ্রেশনস আর কমপ্লিটলি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য various gene combination of parent chromosomes. The specific gene expressions, they কার উপর ডিপেন্ড করে? They are completely determined by the equations. এবার সেই ইকুয়েশনগুলো ডিপেন্ড করে কার উপর? কারণ ওটা স্পেসিফিক জিন এক্সপ্রেশনগুলো কার উপর ডিপেন্ড করবে? জিনগুলো কীভাবে নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করে তার উপর, বা ইকুয়েশনগুলোর উপর। এবং সেই ইকুয়েশনগুলো কেমন হবে? That equations completely depend on the various gene combination of the parent chromosome, which is a complete chance factor. আমরা যদি এখানে দেখি যে 23 জোড়া ক্রোমোজোম আছে, তার মধ্যে 22 জোড়া হচ্ছে অটোজোম আর একটা হলো গিয়ে সেক্স ক্রোমোজোম, এবং ইনসাইড দ্য ক্রোমোজোম there is a genetic coding. এবার out of the 23 pair
A sperm contains 23 chromosome and the egg contains 23 chromosome. Sperme 23, egge 23. The resulting zygote contains 46 chromosome. এইবার কি হয় in case of reproduction, যে কোনো একটা ক্রোমোজোম আমি নিই, a pair of chromosome, শুধু ক্রোমাটিড নিয়েছি, they duplicate, then they mix up, ডুপ্লিকেট করে ক্রস হয়, তারপরে ওরা মিক্স আপ হয়, দিস ইজ কল্ড ক্রস ওভার। অ্যান্ড সি হিয়ার ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ রেড অ্যান্ড ব্লু। তাহলে অলরেডি দুটো টু ডিফারেন্ট chromosomes, they are crossing over, they mix up, they exchange their coatings, and then next they split and we get the single part. The last stage is the sperm stage. আগেই বলেছি যে আমাদের বডিতে 23 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, কিন্তু ইন কেস অফ দ্য স্পার্ম অ্যান্ড এগ দেয়ার আর 23 ক্রোমোজোম, নট 23 পেয়ার্স। বডিতে থাকে 46, কিন্তু ওখানে থাকে 23। ওয়েন দে কম্বাইন উই গেট টোটাল 46। যাই হোক, এইবার যখন কম্বিনেশনটা হয়, দ্য রেজাল্টিং জাইগোট contains 46 chromosomes. These 23 pairs of chromosomes have 50% of paternal and 50% of maternal. 50% পায়, সেটা ট্রু, বাট উইচ 50%, দ্যাট ইজ আ কমপ্লিট চান্স ফ্যাক্টর। ওইখানটাতেই হচ্ছে আসল মজাটা। হাফ হাফ নেবে, এই যে গ্র্যান্ডমাদার গ্র্যান্ডফাদার হাফ হাফ নিয়েছে, এটা যদিও পিওরলি হাফ নিয়েছে, ইট ইজ আ সিম্পলিফাইড পিকচার, কিন্তু যখন the children of John, তখন আমরা দেখছি যে the first children has 50% of John, the second children also has 50% of John, but which 50%? Which 50% of pink and blue? That is different here. And as a result of this difference, the equations change, so their solutions change, the gene expressions change, the attractors are different, the cell types are different, so your body organs are different, and Stephen Hawking's brain was a lot different, and Hawking became Hawking. So next time, so now you know that it's all about you know that it's all about the specific gene combination and the cell type and the solution of a set of mathematical equations. It's nothing else. So now you have a new excuse. Whenever your semester grade cards are there, you can give a beautiful excuse to your parents, but obviously this excuse will not work with me. মানে এটা শুধু বাড়িতে বলার জন্য, মানে বাড়িতেই বলতে পারবি আর কি, আমাকে এই সমস্ত কিছু অজুহাত দিতে পারবি না। So thank you for giving me your time, and please go through the entire material and let me know if you are too confused about the gene expressions. Thank you.